Assalamualaikum everyone. Hari ini saya nak share cara-cara saya tukar the door handle dekat my kids punya bedroom doors. The original ones jenis bulat macam ni, jadi susah sikit untuk the kids nak buka pintu on their own. Jadi saya nak tukar these handles today ke a lever style handle instead. Ada lubang dekat tepi ni, boleh ambil something small and flat macam flathead screwdriver. For me, saya pakai a stapler remover punya tool and insert dalam lubang kecil tu and pop the cover off. Next, pakai something halus and sturdy untuk push this pin dekat tepi ni pula untuk release the knob. Boleh remove the cover now. Sekarang dah boleh unscrew this part dekat the side of the door pula. Cabut semua screw. Kalau kontraktor korang jenis pemalas and paint over macam ni, kena pry this piece off sebab the paint buat this piece melekat to the door. Once dah loosen, boleh go to the next step. Unscrew these two screws pula. And that's it. Semua komponen of the door handle dah boleh remove now. Untuk the new door handle set yang saya beli, saya dapat all these parts and sekali with 3 set kunci. The manual pun is included, jadi tak payah nak pening-pening, kena figure out on your own. Ada juga this template kalau pintu korang baru and tak kena tebuk lagi. FYI, doorknob lama kami back set 60mm dan this new handle boleh back set 60mm atau 70mm. Back set ni basically ukuran dari hujung pintu ke the center of the door handle. So, this is the issue for me bila nak tukar the door handle. Lubang dekat the side of the door untuk the latch was just slightly too small untuk the new one. Tapi, the faceplate cover yang baru ni sama size thankfully. Untuk besarkan lubang tu, saya pakai this drill bit yang lebar 25mm. This is the only suitable bit yang saya ada dekat rumah. Mungkin ada bit atau tool lain yang lebih sesuai, tapi saya work with what I have instead. Go slow and steady. Jangan apply banyak sangat pressure bila pakai bit ni sebab kalau dia sangkut and kick back, you can really hurt yourself. This part sahaja took about 15 minutes, padahal nak cabut and install the door handles ambil masa 5 minit sahaja. Lepas dah tembus, boleh check if lubang tu dah cukup besar atau tidak. Vacuum semua serpihan kayu before kita proceed on to the next step. Perhati the orientation of the latch and make sure it's facing the right way. So the strike plate yang dekat frame pintu, dia alik situ. So pastikan the latch punya position macam ni. Part yang curve menghala ke the door frame dan this part menghala towards the inside of the room. Screw it into place. Make sure the screws masuk flat dengan the faceplate. This is the new handle. Dah boleh take it apart. Yang ada keyhole ni belah luar dan this one belah dalam the room. Pasang the handle yang with the keyhole dulu. Line up dengan lubang-lubang dekat the latch. Kemudian kita dah boleh pasang the handle on the other side. Kena line up these parts together. Untuk securekan the handles, cari the screw yang with the flat bottom dan bukan yang tajam dekat ujung. Dan insert into one of the holes here. Saya buat this side dulu sebab it's exposed. I found yang pakai screwdriver lagi senang dari pakai drill for this step sebab the space is too tight for a drill. As you are tightening the screw, make sure the cover plate ni relatively level and tak singit. Untuk this side of the plate, dia punya lubang screw dekat sini. Jadi kena turn the lever untuk expose. FYI, jangan pakai screwdriver bulky macam ni sebab I did end up scratching the handle sikit. Lepas saya dah sedar, saya tukar to a smaller screwdriver instead. To make sure yang the cover plate ni straight, perhati cara saya pegang the handle and the cover plate at the same time while I'm tightening the screw. And all done for the handle installation. Kan tadi saya terpaksa besarkan lubang untuk the latch? The lubang sekarang besar sikit dari the faceplate tu. Jadi, saya akan pakai this plastic wood product untuk fill the hole. This product is my favourite untuk patch kayu sebab dia ada actual wood dust inside. Dia dry cepat and it's more durable than normal wood filler. Saya pakai jari je to apply and tolak masuk dalam any of the gaps and holes.
Lepas tu, saya pakai scraper untuk ratakan and take off any of the excess. Now, boleh biar sampai completely kering. Now, all I have to do is some paint touch-ups. Unfortunately, saya dah tak ada any leftover paint for the doors. Jadi, that will be my next project since I need to go to the hardware store to buy some paint. And that's how I changed the door handles. Untuk semua links of the products yang saya share hari ini, saya akan share on my Telegram channel, my links to highlights on Instagram, and if you're watching this on YouTube, saya akan share the link below in the description. Thanks for watching everyone. Till next time.